Hello my good people, how are you today? Hoping you are doing well. Me, I'm good to my side. Mko aje? Mazee nimewamiss. Mko aje? I hope you are good. Sijasikia mtu ako na mbaya, najua mko sawa. So it's your girl Ann again, and I'm back again with a very interesting video. Leo nataka tupike kitu moja chenye hatujawahi pika. And leo tunaenda kupika pilau. Tunaenda kuandaa pilau. Watu wangu, tunasafiri mpaka Mombasani, Sawa, si mnaona nina represent? Mnaona aje na represent? Nakaa Bi Amina. Niiteni Bi Amina today, leo msiniite Ann, sikia today. Leo msiniite Ann, niite Bi Amina. Mko aje? Eti mlisema dera bila nini ni kazu? Nipinuke tu confirm mama. Yangu si kazi wewe, yangu ni dera. Juu niko na hiyo yenye inafanya ikae dera, isikuwe kanzu. Okay, sawa. Sasa juu tunapika pilau, leo tunaenda kuongea Kiswahili. Hebu tujaribu. Hiyo pilau tunaipika na nyinyi, tukule na nyinyi. Every step tunaenda kutembea na nyinyi kwa hii safari ya kuandaa pilau, step by step, hatua kwa hatua. Sawa? Haya, acha niwaonyeshe my ingredients for today. 2 cups of rice. Mchele nimeosha already, iko sawa. Sawa? These are our ingredients for today. Haya, after rice tunaenda meat. Hii ni meat, nyama yangu nishaichemsha, iko sawa, nimeichemsha, inabakia tu kukaraga. And then tuko na mafuta, cooking oil, na tuko na pilau masala. These are two teaspoons of pilau masala. And then tuko na kitunguu. These are red onions. Sawa? And then tuko na tomatoes, nyanya. Hizi najua mnashangaa ziko aje, nimeziboil so that nitatoa hii ngozi ya juu. Mnaona hii? After juu sikuwa nataka zile nyanya zinakuanga refu, so nimeziboil and then I'm going to mash them. Okay? Mtaiona venye itakuwa after nimezimash. And tuko na kitunguu saumu, and then tuko na huyu mzee hapa. Huyu anaitwa nani? What's the name to this? Kibodi. Hii ndio tutatumia kutengeneza hizi nyanya nayo. Sawa? Haya, twende kwa sufuria. Already nilikuwa nimeweka sufuria kwa moto. Juu napendanga sufuria yangu ikiwa well heated. Sawa, hebu. Then tuweke mafuta kidogo, tutaongeza. Na pia mafuta yangu nayo natakanga ikuwe imewarm. Ndio hiyo bado inaendelea na kuiva. Alafu kitunguu unafaa you stir the kitunguu evenly. Koroga kitunguu sawa kwa usawa evenly. Sawa? Ndio isiungue, isikue na zingine zimeungua, na usisahau hii ni kitunguu ya pilau. Sawa? Alafu let me tell you. Hebu kuja kama kuna mtu wangu akaniambia pilau, particular friend of mine, how to cook pilau. Pilau anaipika, kitunguu ameikaanga, imeiva, iko sawa, and then after kitunguu kuikaanga anaweka soy sauce to attain the brownish color. My people, please don't use soy sauce on your pilau. Sawa? Don't use soy sauce ama food color. Sawa? Sasa mkitumia food color na soy sauce kwa pilau, na kwa biriani tutatumia nini? Sawa? So nitawaonyesha, I will show you how to attain the brownish color yenye mnatafuta kwa pilau. Hiyo inakuja hapa. Yeah. Hey, brownish. Nitawaonyesha venye naipata. Soy sauce nayo hatuweki kwa pilau. Soy sauce hatuweki kwa pilau. Naona kitunguu sasa imeanza kuiva. Nataka ikue brown. Hebu niambie wewe, apart from sasa inawaonyesha, let me just comment down below here, alafu niambie what do you use for your pilau. Pia unatumia soy sauce? Si niliwaambia hapa tunafunzana. So
Hebu comment down below nijue unatumia nini kwa pilau yako. Alafu pia kama utumii soy sauce, hebu tuambie your procedures, how you do your pilau. Tufuzane, maybe somebody else atasaidika hapo, atanufaika hapo, ajue venye ataitengeneza. Njia ni mingi za kutengeneza pilau watu wangu, njia ni mingi za kutengeneza, za kuandaa pilau. Bi Amina yuasema hivi. Mjinga nayo nitaacha. Wow, unaona kitunguu venye imeanza kukua brown. This is what we are talking about. Sasa hii ndo natafuta sasa. At this point ndo tunaongeza our garlic and ginger. Do you try biryani? And then unafaa ukuwe macho juu kitunguu saumu na tangawizi ziuiva haraka. So the best thing to do is you just pay attention on your sufuria. Ukipika usikue na stories zingine unapiga mastori huko sijui nini. No, as I always tell you, concentrate on your kitchen. Ukipika kuwa makini hapo, andaa chakula kitamu, piki ya familia chakula kitamu. Yenyewe wasikie leo tumekula chakula. Sawa? So bado inakuwa. Nataka kitunguu ikue imeiva yote. You see? Nina wenye nakapa. I want it to turn golden brown. Yeah. That's the word I was looking for. Pilau tunayo hatuna. Alafu after imekuwa hivi juu sitaki ikue ile, sitaki ungue. Naona brown imeanza kuturn ile golden brown na but acha tuongeze nyama. At this point hapa ndo nyama inakuja. Sawa? Nilikuwa na supu yake. Sasa tunaongeza zote hapo. Alafu tunakoroga. Wow. Hapo umeweka nyama na umeikoroga vizuri. Hata kama ulikuwa umeboil nyama yako na iko na supu, usimwange hiyo supu by the way. No. Hakuna kitu tunaharibu hapa. Hiyo supu ndo utaiongeza tu hapo na nyama yako instead ya kuweka maji. Sawa? Alafu my people, if you haven't subscribed to my channel, please hakioneni hizi recipe moto zenye nawaletea. Hebu go subscribe here, niko hapa. Subscribe please. Nawaomba go subscribe to my YouTube channel and give the video thumbs up. So it really supports my channel. And also leave down below your comment tujue venye unaandaa pilau yako. Sawa? Okay. At this point ndo tunaongeza our pilau masala. I told you about our pilau masala. These are 2 teaspoons za pilau masala. Hii pia inafaa i-cook. Ndo tunaiweka, inafaa i-cook. Alafu ipee some minutes, like 2 minutes. 2 minutes is how we mash. Na pia kama utaki kumash ni sawa. Kama utaki kumash ni sawa. Unaweza tu bado ukazikatakata. Ukakata nyanya but to take your time kuiva. Na sinambi process nataka isichukue muda sana. Hebu tuangalie nyama usiende vibaya. Wow. And then tunaweka unaona aje? See already you can see the brownish. Unaiona?
na hakuna kitu tumeongeza. So at this point mchele ndio hii. Na mchele niliwaambia tumeweka 2 cups of rice. Sawa, nimeweka vikombe viwili za mchele na nilikuwa nimeosha already. So this is what I used to measure my rice. Nilitumia hiki kikombe kumesha my rice. So juu nilitumia vikombe viwili vya mchele, naenda kuweka vikombe 4. Wow, vikombe 4. Ndio hiyo watu wangu, soy sauce ni nini na ndio hii color. This is the color. So at this point tunaenda kuongeza chumvi. Hiyo ni chumvi naweka kidogo tu kulingana na kiwango cha mchele yenye unapika, yenye unaandaa. Alafu salt to taste. Hebu tusikie kama imeshika. Bado. Alafu don't worry about the oil yenye unaona inalea hapa juu. Nitakuonyesha venye tunaifanya. Mchele wangu nilikuwa already nimeiosha. So isikuchanganye sijui nini. Nilikuwa already nishaiosha. Alafu after nimeka mchele unakoroga tu gently. So already guys, you can see the brownish color. So you can see. Yeah. At this point tunataka tupike pilau na flavor. Sitaki itoke hiyo harufu na moshi na hiyo jasho yote, nataka tuifunikie hapo. So unaweza ukatumia kifuniko kubwa yenye ni kubwa juu ya yenye ni kubwa, an extra large than the size of the sufuria. Sawa, yenye hiyo flavor haitatoka, yenye haitatoka nje. Are you getting me? Ama you can still use the foil paper. Unaweza kutumia hiyo foil kuifunikia, ndio hiyo harufu isitoke nje. Nataka ipike ikuwa hapo ndani. So to our case, juu hatuna hiyo saa hii, tunaenda kutumia kifuniko ya sufuria kubwa, a bit large than the size of the sufuria. Sawa, like this one. Hii ni kubwa zaidi ya sufuria. So hii ndio tunaenda kutumia saa hii. So my people, acha tuipe like 15 minutes and then tutarudi after 15 minutes tuangalie venye itakuwa imekaa. Kama itakuwa after 15 minutes, hebu tuangalie dakika 15. Hebu tuangalie venye iko, na ni moto sana. A low heat, 15 minutes on a low heat. Look at this. Wow. Mnaona pilau? Na hakuna kala tumeongeza, hakuna food color yote tumeongeza, nothing. Ni kitunguu tu kuikanga vizuri, na unaona venye imetokea. Wow. Ona nyama zetu. Wow. Wow. Umeona pilau? Ndio hiyo kitu imetokea. Wow. Look at this. Aina mafuta mob. Iko tu sawa. Kuna artificial colors zenye tumeongezea. Mazee, nini itakufanya usitry? Nini itakufanya usitry hii recipe? Nini itakuzuia? So just follow the procedure from 1
uende mpaka hapa na kitu itatokea hivi, itatokea exactly ama hata zaidi zuri kuliko hii. Sasa hebu tuoje ini wakati tulikuwa tumengojea sana. What? Mm. Wow. That's all for today. Nimeonyesha kupika pilau, so go try and then you comment down below nijue umeipata aje. Tumefika Mombasani ama hatujafika bado? I hope tumefika. Haven't subscribed, please subscribe. Uko hapa, subscribe manze, tufike tu na hapo juu. Unajua with time again, subscribe, you comment, you share na kila kitu itakuwa sawa. La ziada ila kusema asante na kwaheri ya kuonana.